Het aanmaken van een account is een relatief eenvoudig proces. De eerste stap is het klikken op een specifiek link. Waarna je op een pagina terechtkomt waar je een welkomstbonus kunt ontvangen. Waarmee je €10,000 zonder commissie kunt handelen in je eerste week. Vervolgens moet je persoonlijke gegevens invullen. Zoals je voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Nadat je deze gegevens het ingevuld, kun je op account aanmaken klikken. Daarna moet je e-mailadres verifiëren door op een bevestigingslink te klikken. Wanneer je e-mailadres is geverifieerd, kun je inloggen op je account door je e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Om te beginnen met handelen, moet je nog een paar stappen volgen. Die ongeveer 5 minuten duren. Hierbij moet je een aantal vragen beantwoorden en je identiteit verifiëren door een foto van je identiteitsbewijs te maken en een video van jezelf op te nemen. Je kunt kiezen welk identiteitsbewijs je wilt gebruiken. Zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Nadat je identiteit het geverifieerd, kun je beginnen met investeren. Je kunt een betaalmethode kiezen en een bedrag storten. Bijvoorbeeld met Ideal, waarmee je direct geld op je account het zonder kosten. Je kunt zelfs een klein bedrag investeren. Zoals €1. Nadat je het betaalt, kun je beginnen met handelen in cryptocurrency. Zoals Bitcoin. Je kunt zoeken naar Bitcoin. Op kopen, klikken en kiezen hoeveel je wilt investeren. Met een minimumbedrag van €5. De transactiekosten zijn laag. Bijvoorbeeld 2 cent voor €5. Zodra je een account het aangemaakt en je identiteit het geverifieerd, kun je beginnen met handelen in crypto. Het aanmaken van een account bestaat uit een aantal stappen. Klikken op de link. Je e-mailadres en wachtwoord invullen. Een paar vragen beantwoorden en je identiteit verifiëren. Als je die stappen het voltooid, kun je beginnen met investeren en handelen in crypto.